This is Pooja. Welcome you all to my Elite Academy YouTube channel. Today in this video we are going to learn the unit number 3 of Power System 2 subject, that is per unit system and load flow analysis. Part A consists of a per unit system and part B consists of a per load flow analysis. This part A is very important from your exam point of view, also from your interview point of view also, and in GATE exam most of the questions are based on this per unit system. So ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि लाईक शेअर नक्की करा. ज्याला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब पण नक्की करा. Let's start with our part A, that is per unit system. Before starting with this part A, we will see what do you mean by per unit system and why it is actually needed in the power system. Electrical power system is a very large system which consists of a number of equipments, and therefore it becomes very difficult to analyze such a large system. So for that purpose we make calculations in a simpler form. The calculations of a short circuit fault, also the ratings of a protection equipments becomes very difficult. Also the resistance, capacitance and inductance are having a different values for a different equipment such as a generator, transformer, motors, etc. transmission line, etc. all these components having a different value. आणि आपण युनिट नंबर 1 मध्ये बघितलं आहे की परफॉर्मन्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईन फाइंड आउट करण्याकरता आपल्याला हे रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटर, इंडक्टन्सच्या व्हॅल्यूज माहीत असणं गरजेचं आहे. विदाउट दॅट वी कॅन नॉट अनालाइज द परफॉर्मन्स ऑफ अ ट्रान्समिशन लाईन. सो हे जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत हे खूप डिफिकल्ट होत जातात जेव्हा आपण सिंपल सर्किट कन्सिडर केलं जातं. सो हे जे सिंपल सर्किट आहे हे आपण एका पर युनिट सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करतो सो दॅट हे जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत हे सिम्पलर फॉर्ममध्ये होतील, मिस्टेक्स ज्या आहेत त्या कमी होतील. म्हणून आपण काय करतो की पर युनिट सिस्टम ही आपण यूज करतो. बट व्हॉट इज दिस पर युनिट सिस्टम? तर या पर युनिट सिस्टममध्ये काय केलं जातं की ज्या व्हॅल्यूज आहेत तुमच्या करंट, व्होल्टेज, पॉवर यांच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, इम्पिडन्सेस, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण पर युनिट व्हॅल्यूमध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्यामुळे काय होतं की कॅल्क्युलेशन्स करणं हे इझी जातं. पर युनिट व्हॅल्यूमध्ये कन्वर्ट करतो म्हणजे काय करतो तर ॲक्च्युअल व्हॅल्यू इज एक्सप्रेस्ड ॲज फ्रॅक्शन ऑफ द बेस व्हॅल्यू सच ॲज रेटिंग और फुल लोड व्हॅल्यूज. तर मग पर युनिट व्हॅल्यूची डेफिनेशन काय येईल? पर युनिट व्हॅल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ ॲक्च्युअल व्हॅल्यू in its unit to the base or reference value in same unit. ओके, म्हणजे ज्या क्वांटिटीची पर युनिट व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे त्या क्वांटिटीची ॲक्च्युअल व्हॅल्यू इन इट्स युनिट, म्हणजे जर व्होल्टेज असेल तर KV आणि युनिट काय त्याचं KV, आणि त्याचीच बेस व्हॅल्यू और रेफरन्स व्हॅल्यू इन इट्स सेम युनिट. म्हणजे दोघांचं पण न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर दोघांचं पण युनिट हे सेम असणं गरजेचं आहे. आता सेम असल्यामुळे या पर युनिट व्हॅल्यूचं युनिट काय असेल, देन इट इज अ युनिटलेस क्वांटिटी. इट इज युनिटलेस क्वांटिटी. एक्झाममध्ये ओरलमध्ये तुम्हाला हा फॉर्म्युला विचारला जाऊ शकतो, प्लस तुम्हाला युनिट ऑफ दिस पर युनिट व्हॅल्यू सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. सो रिमेंबर दिस पर युनिट व्हॅल्यू इज अ युनिटलेस क्वांटिटी and it is having a definition or formula as it is the ratio of actual value in its unit to the base value or reference value in its same unit. ही जी बेस व्हॅल्यू और रेफरन्स व्हॅल्यू जी आहे ती काय असू शकते तर रेटिंग असू शकते त्या कंपोनंटची और फुल लोड व्हॅल्यू असू शकते. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला न्यूमरिकल सॉल्व करताना जर ही दिलेली नसेल बेस व्हॅल्यू और रेफरन्स व्हॅल्यू तर तुम्ही ती काय कन्सिडर करणार, रेटिंग और फुल लोड व्हॅल्यू. नेक्स्ट टॉपिक आहे पर युनिट इम्पिडन्सेस इन सिंगल फेज अँड 3 फेज सर्किट. त्यावरती जो क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो तो क्वेश्चन असा असतो की प्रूव्ह दॅट per unit impedances
remains same referred to single phase and three phase circuit. This is also one of the advantage why we convert all the quantities in the per unit value. कारण जेव्हा पर युनिट व्हॅल्यूमध्ये आपण कन्वर्ट करतो एखादं सर्किट तेव्हा सिंगल फेज आणि थ्री फेज कॅल्क्युलेशन्स हे सेम असतात, म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन्स करण्याची गरज पडत नाही. अदरवाईज जेव्हा तुम्ही नॉर्मल सर्किट किंवा नॉर्मल सिंपल सर्किट जेव्हा कन्सिडर करतात, in that case you have to calculate for the single phase also and for the three phase also. This is the most important advantage of this per unit system की per unit सिस्टीम जेव्हा पर युनिट व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर करतो तेव्हा ते सिंगल फेज आणि थ्री फेज करता ह्या सेम असतात. आता आपण तेच प्रूव्ह करणार आहोत की हाऊ these per unit values are same for single phase and three phase circuit. Let's start with the derivation. The three basic electrical quantities are, which are those voltage, current and impedance, VI and Z. So हे जे तीन क्वांटिटीज आहेत ह्या अशा रिलेटेड आहेत की इफ वी सिलेक्ट द बेस फॉर टू क्वांटिटीज देन वी कॅन कॅल्क्युलेट द बेस फॉर द थर्ड रिमेनिंग क्वांटिटी. राईट, म्हणजे काय की जर आपण ह्या तिघांपैकी दोघांचा बेस जर तुम्हाला माहिती असेल, म्हणजे समजा तुम्हाला व्होल्टेज आणि करंट यांचा बेस माहिती असेल तर तुम्ही झेड बेस कॅल्क्युलेट करू शकतात by using the Ohm's law. V is equals to Iz, right? So Z we can find out. Also the ratings of equipments are given in the kV and MVA or kVA. So it is convenient to consider the base values of a voltage and power. पॉवरचे युनिट काय MVA आणि व्होल्टेजचे युनिट केव्ही. आता मोस्ट ऑफ द रेटिंग्स जे आहेत ते केव्ही मध्ये असतात इक्विपमेंट्सचे आणि MVA किंवा KVA मध्ये असतात. सो जर रेटिंग्स तुम्हाला माहिती असेल तर त्याची बेस क्वांटिटी आपण कन्सिडर केली, म्हणजे KV आणि MVA बेस आपण जर कन्सिडर केला माहिती असेल आपल्याला, so from that we can find out the Z. So let's take common megavolt ampere base is equals to MVA base. This B represents the base value and base voltage is equals to KV base. So we know the base voltage, so from that we can find out the voltage V per unit. What is the formula for per unit value? It is actual upon base. So actual is what? V KV actual upon what is the base value of this voltage? It's a KV base. So we know the values for voltage and power. So from this we can find out the base current and base impedance. आता बेस करंट फाइंड आउट करायचा असेल तर कसा फाइंड आउट करणार? सो P is equals to VI, I is equals to P upon V. What is P over here? हा P आहे तुमचा म्हणजे पॉवर आणि हा काय V व्होल्टेजची बेस व्हॅल्यू अँड दिस इज पॉवरची बेस व्हॅल्यू. सो I बेस इज इक्वल्स टू P अपॉन V म्हणजे MVA बेस अपॉन KV बेस. This is the base current value. From this we can find out the I per unit value. I per unit is equals to I actual upon I base. So this I per unit can be written as I actual upon
I base. What is I base? MVA base upon KV base, which is equal to I actual into हा KV बेस जो आहे तो न्यूमरेटर मध्ये जाईल KV बेस अपॉन MVA base. This is equation number. Now we have a I per unit value and voltage per unit value. So from that we can calculate the Z base value, that is impedance, Ohm's law. V is equals to IZ, Z is equals to V upon I. V काय KV base आणि I base आपल्याला माहिती आहे, राईट. सो Z base काय येईल? KV base upon I base. But what is the value of this I base? ही जी I base ची व्हॅल्यू आहे ही आपण इथे पुट केली तर काय येईल? KV base upon I base ची व्हॅल्यू काय? MVA base upon KV base. हा जो KV base आहे हा डिनोमिनेटरचा तो कुठे जाईल? न्यूमरेटर मध्ये. काय होईल? KV base square upon MVA base. This is the value for Z base. Z base ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. आपण Z per unit फाइंड आउट करू शकतो. काय असेल? Z per unit is equals to Z actual upon Z base. Z actual तसंच राहील. Z base ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे ती आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार आहोत. Z actual upon KV base square upon MVA base. हा जो MVA base आहे हा काय जाईल? न्यूमरेटर मध्ये जाईल. सो Z per unit is equals to Z actual into MVA base upon KV base square. This is very important formula. This is equation number 2. So from this equation some conclusions are made. Which are those? This Z per unit is directly proportional to the MVA base. And second conclusion is this Z per unit value is inversely proportional to KV base square. So by considering these two conclusions we can say that Z per unit old is directly proportional to MVA base old upon KV base old square. ओल्ड म्हणजे जेव्हा तुम्ही न्यूमरिकल सॉल्व करणार आहात तेव्हा तुम्हाला ह्या व्हॅल्यूजची गरज पडणार आहे. Z पर युनिट ओल्ड क्वांटिटी अँड Z पर युनिट न्यू क्वांटिटी. Z per unit new is directly proportional to MVA base new upon KV base new square. From these two quantities we can find out the value or formula for Z per unit new value. Take a ratio of these two, Z per unit new upon Z per unit old, which is equal to MVA base new upon MVA base old into KV base old upon KV base new, the whole bracket square. From this Z per unit new is equal to Z per unit old
into MVA base new upon MVA base old into KV base old upon KV base new ब्रॅकेट स्क्वेअर, कारण KV स्क्वेअर आहे त्याच्यामुळे या KV अपॉन KV बेस ओल्ड आणि न्यू या ब्रॅकेटला आपण काय केलंय, स्क्वेअर केलंय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर द झेड पर युनिट न्यू. This is the formula for single phase circuit. Now we have to prove for the per unit values are same for the single phase as well as for the three phase circuit. So consider the three phase circuit. Per unit values are applied to three phase circuit. For that purpose, let's take a common megavolt ampere MVA base and KV base. सो जसं सिंगल फेज सर्किटमध्ये आपण केलं होतं की आपण फर्स्ट आय बेस फाइंड आउट केला होता. सिमिलरली इथे पण आपण काय करणार आहे, आय बेस फाइंड आउट करणार आहे. आय बेस कॅल्क्युलेट करण्याकरता फॉर्म्युला काय आहे, P इज इक्वल्स टू VI, बट इट इज फॉर द सिंगल फेज. फॉर द थ्री फेज काय येईल, √3 VI cos phi. फॉर युनिटी पॉवर फॅक्टर, युनिटी पॉवर फॅक्टरमध्ये cos phi ची व्हॅल्यू काय असते, 1. सो P इज इक्वल्स टू √3 VI. मग I इज इक्वल्स टू काय येईल, P अपॉन √3 V. व्हॉट इज P? P हिअर MVA बेस अँड V इज युअर KV बेस. देअरफॉर I बेसची व्हॅल्यू काय येईल, MVA बेस अपॉन √3 KV बेस. आता I बेस आपल्याकडे आहे, V बेस आपल्याकडे आहे. सो वी कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू फॉर Z बेस. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर Z बेस, V इज इक्वल्स टू IZ. Z इज इक्वल्स टू V अपॉन I. सो V ची व्हॅल्यू काय आहे, KV बेस अपॉन I बेस. बट थ्री फेज सर्किट आहे त्यामुळे KV बेसला आपण काय करणार, डिवाइड बाय √3. ओके, सो I बेसची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. सबस्टिट्यूट दिस I बेस व्हॅल्यू इन दिस Z बेस व्हॅल्यू. व्हॉट वी विल गेट, KV बेस अपॉन √3 I बेसची ही टोटल व्हॅल्यू, MVA बेस अपॉन KV बेस √3. दिस √3 विल गेट कॅन्सल. हा जो KV बेस आहे हा न्यूमरेटर मध्ये जाईल. Z बेस इज इक्वल्स टू KV बेस स्क्वेअर अपॉन MVA base. This is the value for Z base. What is the formula for Z per unit value? It is Z actual upon Z base. So Z actual remains as it is. Z base ची व्हॅल्यू काय आहे, KV base square upon MVA base, which is equal to Z actual into MVA base upon KV base square. This is unit number, this is equation number 3. So from equation number 2 and equation number 3 we can say that the Z per unit value for single phase and for three phase circuit is same. I hope so तुम्हा सर्वांना आजचा हा टॉपिक समजला असेल. अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ लेक्चर्स करता, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सच्या प्रिपरेशन्स करता आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सच्या अपडेट्स करता माझ्या एलिट अकॅडमी यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा.
तुम्हाला काही डाऊट असेल, कोणता नवीन टॉपिक हवा असेल तर प्लीज कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहून नक्की कळवा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.